This isn't just farming. It's a miracle in Burkina Faso. Rice, pawpaw, tangelo trees are exploding with life in a place the world thought couldn't grow much. What is the secret behind this booming agriculture? The answer will shock you. The thing has not grown far. It has already tasseling. Wow. Farming rice in the Sahel, this is so shocking. While in many countries, agriculture is seen as just a mere activity, in Burkina Faso, under President Ibrahim Traoré, it is being redefined as a profession of dignity. The president has made it clear that empowering the youth to take farming seriously is key to ensuring food security and independence. I'll be staying in Burkina Faso for a while to investigate the secrets behind the booming economic in the agriculture sector and how their livestock are being exported to other countries. I've also made a challenge to visit other West African countries on this channel. I know I can't do this alone, that's why I need your support. My goal is to get to 10,000 subscribers by the end of the month, and also the only thing you can do to help my channel is to like, subscribe, comment is very necessary, and also share the video as well. I made the journey with a good friend of mine to go and discover this community. We all know that Burkina Faso is a desert, a Sahel, hot, dry and challenging for farmers, and yet right here these fields are overflowing with life. So what is the secret? How are farmers here turning tough land into some of the most productive farms in West Africa? To find out, I spoke to very people behind this agriculture miracle. I wish I understand more. This one is just 1 year and it starts. Yes, that's what he said. And imagine you plant some. Wow, then pawpaw is actually lucrative. No, that's why they are saying lucrative is the pawpaw and the tangelo. Yeah, very lucrative, because if a year I can actually plant and then a year. Oh, see this one. 50 kilos. Between 40 to 50 kilos, one tree. One tree. Wow. And if it does, yes. They are in the desert, they are still growing banana. You guys. Wow. The banana tree to down to take how many years? 1 year. Banana to 1 year, guys. So within a year, this one should be. So guys, these are the young ones. So when they plant them within a year, it will grow to become how you are seeing the big ones. So it will start giving you in a year. Just a year. And the tree is already big, producing a lot of fruit. Wow. So guys, this is how their fruit is. Yeah, the tender is. They made farming so beautiful. Un peu de questions. Si on fait le comment on appelle papaye là, ça prend combien de mois? C'est un an seulement. Un an seulement. On va continuer. Donc ça, par exemple, si je cultive le papaye aujourd'hui, ça va continuer là. Non, je demande quand vous allez récolter quoi? Récolter. Donne l'argent là. Non. Par exemple, vous avez mis ça là, vous avez mis ça quand? Bon, ça c'est 8 mois. 8 mois. 8 mois. Ah, donc papa, ça fait un an avant de. Voilà. Avant que vous récoltez. Voilà. Oh, ok. Donc ça là, ça peut donner combien de fruits? Ça va. C'est beaucoup de. Ça donne beaucoup. Ça prend un an comme ça. Wow. So guys, I told you guys I'm coming to investigate the secret behind the booming agriculture here in Burkina Faso, and here we are in the papaya farm. As you can see, he said papaya take about 1 year for it to be ready for harvesting, and this is a young one still growing. And I asked him when is it going to like a branch, how many pawpaw can you get? He said a lot. He doesn't know, but a lot of it. Donc ça aussi, vous utilisez les, comment on appelle, MPK. Urée. Wow.
Wow, c'est très joli. Ouais. Oui. Si tu fais 1 hectare du terrain, tu vas planter ça là. Bon, je ne comprends pas ça en français maintenant. Faut dire un peu, je vais comprendre un peu. Ça fait. Oui, il ne sait pas si c'est pas lui là. On ne comprend pas. Ah, mais tu peux dire en moré. Je ne comprends pas, mais tu peux dire. Bon, tout ça nage. Ah. Et bon, tout ça nage. Voilà. Wow. Donc ça prend un mois et un an avant de. Ah. Donc tu dis pour avoir terrain ici, c'est combien? Où? Pour avoir terrain, genre. Hectare. Hectare. Ça fait 10 millions. Wow. Par hectare. Et si moi je veux, mais je ne veux pas, qu'on m'appelle, acheter, je veux qu'on me donne pour un moment. En location. Bon, location, c'est pas possible parce qu'il va déranger pour toi après. Mais si je veux. Si je veux 1 hectare, location, ça fait 400 000 par an. 400 000 par an? Par an, voilà. Waouh. Donc je peux avoir, qu'on m'appelle, le fin pour 400 000. Oui. 400 000 par an. Location. Local. Wow. Voilà. Quand vous finissez de récolter là, c'est quels gens qui viennent acheter chez vous? Les gens qui viennent acheter chez vous? Bon, ici, quand on produit comme ça, bon, il y a des femmes. Et puis il y a des hommes aussi qui viennent, qui payent et puis qui repartent maintenant pour revendre. Voilà, revendre maintenant à Ouagadougou avec les femmes. Oh, les femmes maintenant payent pour vendre maintenant en détail. En détail. Mais vous n'envoyez pas peut-être au Ghana, au Sénégal? Non, bon. Si c'est pas Niger. C'est Niger seulement. Il y a souvent C'est combien tu peux avoir à la fin du mois? Ah, fin du mois. Ou à fin d'année? Bon, si on compte les sacres, voilà, si c'est bon, un mois tu vas gagner 10 tonnes. 10 tonnes. Et puis 10 tonnes là, tu peux. La mais ça là, c'est pas hectare. Ah, ok. Ça là, c'est quart seulement. C'est quart. C'est quart. Ah. Donc si c'est 1 hectare, tu vas partager 4, c'est 1 seulement comme ça. Ok. La mais tu moi-même, tu venais payer ça, ça fait 1 tonne par semaine. Quart. Là, mais en l'air, là, il n'est pas sorti beaucoup comme avant. Voilà, tu partais avant 1 mois, 2 mois comme ça. Il va te donner 2 tonnes par semaine. Ah, okay. Donc 2 tonnes par semaine, ça départ là, ça fait 500 000. 500 000. Quart seulement. Quart seulement. Waouh. Imagine hectare. Donc si c'est hectare. Imagine si c'est hectare. Voilà, si c'est hectare, ça donne 8 tonnes. 8 tonnes. Par semaine. Par semaine? Par semaine. Wow. Si c'est hectare, c'est 8 tonnes par semaine. Voilà. Wow. So you said this one is not up to 1 year. On va enlever ce que tu as mis beaucoup, non? Ah, ok. Ça, c'est mieux? Non, c'est mieux. C'est mieux un peu. Je vais enlever à manger à demain jusqu'à après ok, demain. Après voilà. demain. Sinon, tu t'es enlevé tout ça, il y a mis là. Après, on va venir sur là. Ah, ok. So, guys, you know me. I love food. I told you. I start eating. Mais comment tu sauras que c'est mieux? Oui. Si tu regardes comme ça là, ça il y a des amis. Ah, c'est qu'il y a des jaunes qui sont là. Beaucoup les zones là. Ça même c'est mieux. Là, mais ça c'est pas mieux comme ça. C'est pas mieux comme ça là. Voilà. Donc ça, tu sais tout de suite comme ça, ça marche. Là, mais ça, tu sais pas à demain ou après demain. Voilà. Wow. Mais si tu le mets dans le frigo, ça fait. Voilà. C'est comme ça quoi. Wow. Mais ça, c'est tombé, ça a plus fait. Bon, c'est pour lui. C'est pour lui qui a fait. Mais si ça tombe comme cela, ça a plus grandi. Non, il n'est pas gâté. Il n'est pas gâté, mais il peut grandir. Après, on va enlever les salades. Après, on va monter quoi. Ah, ok. On va faire les boîtes pour venir. Ok. Donc, quand tu enlèves comme ça, est-ce que ça repousse encore? Non, là-bas, là, c'est fini. C'est fini. D'accord. So, guys, when they remove, it doesn't grow again. You see? When you remove like this, it won't grow again. Yeah. Wow. Ah, ça c'est pas c'est mis. Oui, ça c'est mis. La main lui là c'est pas moi. Ah, ok. Guys. C'est tombé là. C'est ça là. Voilà, c'est mis. C'est mis. Ça c'est pas mis bien comme ça.
Je vois. I'm gonna remove this. Oh. Yes. So we harvest. So he said it's not up to a year. This is not even up to a year, guys. C'est quand ça porte des fruits. Après, puis chaque feuille, ça veut dire chaque feuille vient avec un fruit. Oh, ok. Voilà. Donc quand le fruit là grossit, puis ça devient comme ça là. Donc maintenant la feuille là tombe naturellement. Oh, ok. C'est ce qui a fait que la feuille là tombe comme ça là. Puis, vous voyez ça là? Ce sont les feuilles là. Quand vous regardez, ça veut dire à chaque feuille correspond un fruit. Un fruit. Voilà. Wow. Donc quand le fruit augmente, quand le fruit grandit, la feuille là tombe. Et puis maintenant, en haut ici, maintenant, il y a d'autres feuilles encore qui repoussent. Donc, et puis, ça commence comme ça. Voilà, ça prend des fruits. Ce sont les fruits. Voilà, des fruits. Et puis des feuilles. Donc, quand la fruit grossit, la feuille tombe. La feuille tombe. Voilà. Et puis maintenant, quand le fruit là va mûrir, vous enlevez, et puis voilà. Donc vous avez enlevé ce qu'il y a ici. Voilà, c'est comme ça. Ah! Ok. Donc quand ça commence à partir de là, ça dépend de la variété. Ok. Il y a des plantes même à partir de, par exemple, si voilà, elle mettra seulement ça, ça commence à produire. Donc quand ça commence à produire, au fur et à mesure comme ça là. Ça veut dire ça là, si ça mûrit, on enlève au fur et à mesure, on enlève. Voilà, c'est ce qui a fait que la tige là est devenue longue comme ça. Sinon ça commençait à produire quand la fille là était courte, voilà, courte comme ça. Wow. Et donc on enlève maintenant et puis quand on enlève la part les grains là. Bon ici puisque nous comme les grains là c'est trop coûteux. Donc, ça veut dire quand voilà ça là si ça mûrit, si on enlève ça là, on peut enlever les grains là-bas. Puis on ressème, on pique, ça va pousser, on prend ça maintenant. Même ça laisse comme ça. Ok. Pour payer les choses. Ça veut dire que ça, il y a les grains qui sont dedans, c'est ça tu ici. Ok. Tu sèches ça d'abord, maintenant tu mets dans... Quand tu sèches maintenant les sachets d'eau, maintenant tu coupes les bouts, tu mets la terre là-dedans, maintenant tu enlèves ça comme ça, vraiment 2 ou 3 tu repiques. Ça va pousser, quand ça pousse tu entretiens, quand ça va pousser un peu, tu prends maintenant, tu viens, tu plantes. Tu plantes. C'est ce qui a fait que nous on a planté maintenant, c'est ça qui maintenant qui commence maintenant à... Donc ça veut dire que tu peux plus les graines. Voilà, tu ça vient, ça vient. Il y en a qui fait là, mais il y en a qui fait encore. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait ça là. Ça fait bien lequel cultiver le sol là. C'est quel type de sol on peut mettre dessus? Je sais qu'il y a différents types de sols. Ça peut faire partout. Ça là. Non, ça peut faire partout. Il y a des localités quand tu fais. Bon, mais moi je ne connais pas les différents types de sols. Il y a 3 qualités. Qualité de tata. Ordinaire, mais solo, mais ça peut être quand il est la ka problème pour yeme ziga sa ya nka soma yeme tum na ya turi ka wen woto yi parce que yinda la pono engrais ou bien acide mo menga il faut que tu ya ziga la tuni ke tan tum ni wala ziga ti ya toto la han jeme tuni zo no woto ti ye kai hal pura hal baraz ni yam bewa and it depends on the quality of the amount of fertilizer you use. Oh, ok. Parce que zini yo fa ya mon papa a tete tension là mais là il y a bangani ngam bébé wa. Mais est-ce que ça prend beaucoup d'eau? Ah, en tout cas ça prend beaucoup d'eau. Ça prend beaucoup d'eau. Ça prend beaucoup d'eau. Nous on arrose ça chaque 3 jours. Chaque 3 jours. Waouh. Ça coûte de tirer le tirer. Tirer à ça 4 jours c'est bon. La métite il y a les cailloux, il faut que tu fasses 3 jours. 3 jours. Voilà. Donc si c'est dans les les sont presque bouchés. On n'arrose plus, c'est la pluie seulement qui arrose ça. Voilà, d'ici 3 mois ou 4 mois comme ça. La pluie va s'arrêter, c'est là maintenant on va recommencer. Donc après on va mettre ça comme ça on va faire ça. Et puis on va fermer, si l'eau rentre, on va stocker quoi. Stocker. Voilà. Ok. Merci beaucoup. 10 000 ou 5 000. Ah, So at this point, let me burst your mind.
actually they have a little problem when it's come to this farming. And then the man said his problem is fertilizer, because fertilizer is actually expensive, and every month they have to apply fertilizer to the pawpaw for it to continue to grow. And how do they get water during dry season? That is where the big question is, because this is actually a desert. How do people get water in a desert? And this is where I'm going to reveal their shocking secret, how they actually make this very possible. So guys, so this is a farm rice, and then you can see they have the road here and the dump here, and beneath where I can put my phone under, they connect a canal that can power to the farm. I mean, for the farm rice to have water, and meaning during dry season they can still farm rice. That's why you see that always they are farming. Meanwhile they are just like they have only one rainy season. Yeah. So if you observe very well, you could see that the dam is actually at one side and the farms are at one side. So in every community that we pass, every community that is a farming community, they have a dam there that is serving as a water source to the farm, and the farm is at the right side and the dam is on another side, and in the middle you could see the road, meaning that after harvesting you can get a good road to transport your goods to the nearby city or to wherever you want to transport it at a good condition. And also this dam is also serving as a fish purpose. I mean, you can also farm fish inside this dam. This one is very crazy idea, and they will pass the canal beneath the farm. You could see this is the only place that you could see that the water is dishing out, going in, and those around that area you could say there are no farms over there. They are only using that place for only fishing purpose. But when you go inside the other places that they are dam, like this place beside, they have farming going on, and the only thing they do is to connect a canal and that can power the farm. And the same thing is what this man is doing. He gets himself a pipe and connect it to the nearby dam, because all the villages around the dam are farming place, so they have source of water. Everybody can farm in this community. Wherever you go that you have dam, you are able to farm because you are very closer. So in dry season, this man connects his instrument that you can see, and so that it can power the farm. And during rainy season they don't have to actually use water or anything. It's only dry season they mostly do this kind of irrigation, and trust me, the irrigation is the best I've seen so far. This one is their tangelo, like, see, it's like orange, but it is sweet, very very sweet, like tangerine. They call it tangelo. And this is the farm. These people mean business when it comes to farming. Their banana farm. You could see mostly people think in Burkina Faso they can't grow things. See the banana. Wow. Is that why you pump his water? From the barrage, from the dam. The dam. So, no, say, yes, I cool by the Rambo. Oh, wow. These people are going to do fish farming here. Wow. He said for him to do this crate, this, he paid 3,500,000 in CFA. 3,500,000 to realize this. Wow. Brilliant. Which for irrigation purpose and also for fishing. So this one is for irrigation purpose and fishing. Yeah. Ghana for farming. Ghana. Anana.
Ça prend combien de temps pour... Non, ça maintenant tu veux essayer. Voilà. Non, elle a rien, Ça prend combien de temps pour cultiver ça? Ça, Hein. c'est ça seulement. Hein. Un an, c'est 2 cultivés seulement. Ah. Un an, c'est 2 cultivés. Donc, par exemple, si j'ai, comment on appelle, grain là, et puis je mets deux, et puis je mets dans le sol là, ça prend combien de temps pour devenir comme cela? Et bon, Food, ani puro te kiwe na ala nya. Akama oto. Oba ma ya zanji wala ba. 4 months, it will start to germinate. Voilà. Zanji wala ba ma yaka. Zanji. Donc, si je vais aller faire ça là au Ghana, c'est... Akama kami. Mpatire bala Ghana sa ni ru to ya. This one is tangerine. This one, it cannot survive in Ghana. yeah, because it doesn't like Too much rain. It means that it can only survive at the north. Ghana orange. Yeah, different yam tangerine. Yam tangerine no me year Ghana. La ya nyini la leader na na yidi yo. Ghana de one leader na. No, Ghana ora leader na no. Mobile zanka it emile kala. So ne tunde don we yusi ke ra fa. La yo ye woto. Yembo yibu tabo. Anasa woto ya watonde. Aha wom normal so manya ka tonde. So he's saying that the Ghana's one is cheaper to the market. So 1 ton is not even more than 1 million Ghana safer. Oh, okay. So the Ghana orange flat the market. The market. But the orange is nice. But their orange is nicer than the Ghana one, but expensive. Expensive. That is why, in terms of business wise, you would prefer to go for the Ghana one. Oh, okay. Okay. Yam orange ya Azero. Kibamninga ya orange. Te mora bo ne tilemburu. Lemburi saya mora ya. Bo na Ghana re ya tilemburi. Okay. Bala nyo singe Burkina kato tono banga. Pa yiri yo pistin. Tiyo yam bangala me yam pamala me. Bala ya nebe ya ni ya kene bandinga wane buru ya. Wasili. Tara anje he tono mara kamita na ko ligide. Plus tard abrama wa sing ligide ponga. Yima ha wana nebe yikisena. La hasela woto wuswa tono nyuso poro. Ro mbebe wa aka ko bulado la meme poro la menda tango meta fa. It was something that is just about 20 years now when they introduced that type of that species of orange. It's about 20 years now, and it's giving them a lot of money because it's like what? Yes, mama. It's like people come to like that. Yeah, it's nice, very nice. And he has one particular guy. He has just 4 acres, but he makes not like that 200 million in a year. Wow. 200 million safer. Wow. That's nice. This is Just a million. Yampani kawo mengo la ha ya kawa ya kawo mengo ya sayo ya ni guys, I told you guys that. Yes, Yampani auto nuara nyo nkenga tigre pe citron nuara auto They plant la rita kita po kakao ye wa hanwa auto ya it's a grafted one. Voilà, ndikinti sebre ha sebre ma ha ana vu o men sing tobro auto wa kara kan ama ha So your man Tangelo is nicer yes, and sweet than our own. yes, You see, in terms of business, our own is cheaper. yes. But in terms of But nice, in terms of quality, their own is their quality. own is quality because it's they call it Tangelo. Yes. And he's saying that the Tangelo, that type of Tangelo, that type of orange was introduced 20 years ago. And it has come to stay. It has come to people have come to like that type of
Tangelo. Yes. And you see, it doesn't have seedling. Even when you plant that seedling, it won't germinate. Oh, okay. So what they do, they plant a citron tree. Okay. You see, and they will use that one to graft it. Graft it. They'll Okay. go and bring the branches to come and graft it. So Okay. that it will grow with the citron, and produce that tangelo. Wow. That's beautiful. Very, very beautiful. I'm one of those former. A how one of them better. One on your hand. Turn how one yaka mansa. Turn by a timber hollow warita, a one of our sewer. A vada san sumaha. Tiamulon in Yoka. Tiamulon Sarah now a year I'm hatayori sing to as a hand to one caracan in the beast. Tiam quack a young choir. So I am learning that I'm there for. So what he said is that when it's grown like this, okay, even in the dry season, what they do, they water it once in a month or twice in a month. When it starts to bear fruit, then what they do is that they can even do it once in a month. You understand? So that they can, because it doesn't need so much water. Once it grows to this level, all it needs is at least once in a while you put water on it, and then you are ready to go. So every month it gives them fruit. Yes, your quota, Kufa quota, Rebi. You know why you water. Turn calling video water. Sample. But I turn the video not better. So Abisha, Yaman toss Abisha, the Baha to you to Leman. You are a tap what is a fan of Peewee in do it. Sarah Liverni, Sarah and another on top of them. One can to be Tiamio and Chinqua. Okay. What Chindaman to Kudig. Vara, Tiam walked in the command. Because you see the guy. So it will go dry and then they will pick it and do manure and add it. So January, February they do the harvest. Then in October they'll do the second harvest. That is if the area is good, they'll do the second harvest. Then beyond September, it's beyond October, then the leaves would now dry. You see the leaves have started giving. Yes. A vara singer a man when yeah, see that. The thing has not grown far. It has already tasseling. Wow. What is their secret? I mean, Burkina Faso, what is your secret?